When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up. All right, so today is it's Memorial Day across many countries, the United States and the UK, and Sunday, as I understand, for Germany. We're taking part in another ceremony this Sunday for the German brothers in another town, so I'm really looking forward to that. This is the memorial for Sergeant Maurice Hadland, who was a UK aviator. He was on a mission in 1943, and his group of Lancasters was flying over Mannheim, and on the way back they were shot down by German night fighters. The rest of the crew was able to bail out, but unfortunately Sergeant Hadland, he was the rear tail gunner, and his chute didn't open. So his plane actually crashed down by Hochspeyer, and back then they did find his body, and the locals buried him in Hochspeyer. Then they re-interned him after the war. But this was the spot that where he fell, where he passed. Uwe Benkel's, it's crash site recovery, and what they do is they go out and they find World War II bombers, World War II fighters, Germans, UK, English, all of them, with the goal of returning those fallen members to their families. So huge thank you to your team for that, because without them, you know, this wouldn't be possible. And sir, your group financed this memorial. Big thanks to you too. So I am definitely honored to have this chance to come out here and speak on behalf of a fallen brother. It's something that I take a lot of pride in, take very seriously. So thank you for attending on behalf of him and, you know, his family. So what I'd like to do is just say a few words, and then in the tradition of the UK, we'll observe 2 minutes of silence. We'll lay the poppies and the roses, and if anyone likes to say anything, we'll do that. So first off, I'd like to read a poem. It's called In Flanders Field, and it was written by a gentleman in World War I as a memoriam for his friend, for a colleague. And this is where the UK tradition of the poppies come for their memorial service. So it was written by Lieutenant Colonel John McCrae, and he wrote, "In Flanders fields the poppies blow, between the crosses, row on row, that mark our place, and in the sky the lark still bravely singing fly. Scarce heard amid the guns below, we are the dead short days ago. We lived, felt dawn, saw sunset glow, loved and were loved, and now we lie in Flanders fields. Take up our quarrel with the foe, to you from failing hands we throw the torch. Be yours to hold it high, if ye break faith with us who die. We shall not sleep, though poppies grow in Flanders fields." Guten Tag. Zuerst möchte ich Ihnen ganz herzlich bedanken, dass ihr seid. Weil ich ein Soldaten bin, bedeutet es sehr viel für mich, Ihnen hier zu sehen. Ich kann nicht für jeder Soldat sprechen, aber ich glaube, dass wenn ich sage dies, dass jeder Soldat nicht vergessen werden möchte. Kein Soldaten will wirklich für sein Land sterben, nicht wirklich. Kein klarer Mensch will das. Ich glaube, dass das uns vereint. Ich glaube, dass wir das alle realisieren und dass deswegen hier sind, unsere Dankbarkeit, Respekt zu siegen. Sergeant Hadland Flagge waren die Krieg entweder ein Freund oder ein Freund war uns alles. Aber es ist wichtig, dass wir hier jetzt bereit und als Freunden alle zusammenstehen, unser Respekt für ihn zu siegen.
Weil der größte Preis für Frieden zahlen müsste. Wir stehen hier als eine Gruppe, ihm und alle Soldaten von seiner Generation und alles Ländern Respekt zu zeichnen und uns zu erinnern an die Beiträge und die Kriegerin von unserer Freundschaft, die wir jetzt haben und sehr lange behalten werden. So vielen Dank. So what I said was, as a soldier, I think all soldiers amongst all countries, I think the one thing we share is if we do pay that ultimate price, we don't want to be forgotten. I know this is something I've thought about while I was overseas. You know, if what happens to my legacy, and I do think that's something probably all soldiers at least think about. So what I said was, you know, we come here as not as country or as a flag, but as a people, all people together, zusammen. So we come here to remember a brother who helped pave the way for what we do know is a good friendship amongst our countries now. So we're here as people to honor a fallen brother. And Sunday we'll do it again in the tradition of the Germans. So at this time, boys, if you'd like to lay the flowers. Die Rotblumen ist von die Tradition von die UK und die Gelbblumen ist for peace. So and in the UK tradition, now we'll hold a 2 minutes, 5 Minuten mit kein Worte, 2 minutes of silence for not only Mr. Hadland, but for all fallen brothers. Vielen Dank. Der Maurice Hadland, 1943 am 16. bis 17. April sind ungefähr 260 Bomber von England aufgestiegen, sind mit dem Ziel Ludwigshafen Mannheim, fast also zur selben Zeit, wie sie dann über Mannheim angekommen sind, sind dann von Mainz-Finden in die Nachtjäger aufgestiegen. Über Mannheim war dann, das Flugzeug hat schon gebrannt. Die sind dann über Weidedal drüber, haben dann Schleif gezogen und sind dann da herzus Richtung Hochspeyer, wo das Flugzeug also ohne Besatzung abgestürzt ist. Über Waldleiningen und über Hochspeyer sind, also im Wald hinten dran, sind die 4 Stück abgesprungen und konnten sich auch mit dem Fallschirm retten. 2 sind später nach Hochspeyer gekommen, 2 sind nach Waldleiningen gekommen, nur noch ins Schulhaus. Und der Maurice, der war in der Hinterkanzel, also am Ende vom Flugzeug, und hat also auch den weitesten Weg gehabt. Das ist die Vermutung, deswegen ist er nicht rechtzeitig rausgekommen. Und die Höhe hat halt nicht mehr gelangt, dass der Fallschirm aufgegangen ist. Also 150 Meter, 200 Meter braucht man doch schon. Und das hat nicht gelangt und dann ist er da auf dem Acker halt aufgeschlagen. Er wurde dann gefunden, auch von... Der Fallschirm war ziemlich oben. War oben, ja. Ja. Aber was ich meine, er konnte sich nicht entfalten. Ne? Schnell da raufgesprungen, man hat gehört, da oben ist er abgestürzt, der Flieger. Und ich war allein gewesen und wie ich da hochgekommen bin, da war noch von meiner Glasbube, Ältere, nicht? Die waren schon da gewesen. Nicht? Und dann habe ich halt das gesehen, wie er da belegt hat. Nicht? Seite auf der Seite
und gekrümmt. Ja, Das später Gesicht war verdeckt, die eine Seite war verdeckt, die andere Seite war halt das Auge aufgerissen. Ne? Er war tot. Ne? Ja. Er muss aber noch gelebt haben, kurz, Mehr kann ich ja nicht weil sagen. er war noch ein paar Meter hier gekrabbelt. Man hat die Kratzspuren gesehen, Ja. dass er noch kurz, vielleicht eine Stunde oder zwei gelebt hat. Na, jedenfalls ist er dann nach Hochspeyer gekommen. Das ist er auf dem Friedhof begrabbar, was zu der Zeit eigentlich nicht selbstverständlich war, weil die Bomberpiloten waren nicht gerade besonders beliebt. Ne? Und normalerweise war es so, dass sie irgendwo verscharrt sind oder sonst was. Er hat, wie gesagt, Grab gekriegt in Hochspeyer und ist dann nach dem Krieg ist er dann auf den Soldatenfriedhof gekommen, in der Nähe von Aachen. Ja. Und der Uwe Bengel und ich, wir haben das Ganze eigentlich angeleiert in der Hinsicht. Ich habe ja die Seite Historie Hochspeyer und habe das über den Uwe Bengel rausgefunden. Haben wir beide so weit recherchiert, bis wir dann eben rausgekriegt haben, was alles so passiert ist. War es voriges Jahr, war die Familie vom Hadland war selber da und Freunde waren da beim Vortrag, wo wir gehabt haben in Hochspeyer. Und da ist dann die Idee entstanden, dass man unter Umständen stehen oder sonst was hocken kann. Und da habe ich gleich gesagt, da hoffen wir es eigentlich besser, als wenn man am Friedhof eine kleine Plakette drauf macht, an der Mauer oder sowas. Und so ist es eigentlich schön.